ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வந்து நம்ம கத்தாரில் ஒரு குகை இருக்குது. அந்த குகையை வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம போயிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கொஞ்சம் தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் ஹாஃப் ரோடு வந்துடுச்சு. இந்த கேவ் போகிற வரைக்குமே இந்த மாதிரி சின்னதாக போர்டு வச்சுருக்காங்க, மிஸ்ஃபிர் கேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வித் டைரக்ஷனோட கேவ் வரைக்கும் இருக்கும், அதனால பயம் இல்லாமல் போகலாம். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப வெயில், செம்ம வெயில் அடிக்குது. இங்கே வந்து எப்படி எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. நிறைய ஒட்டக பண்ணையும் இருக்குது இந்த சைடு. சரி, கிட்ட போயிட்டு வேறு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். பரவாயில்ல, அங்கே ஒரு ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க கீழே இறங்காமல் இருக்காங்க. நாங்கள் வர வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணிடுறாங்க. நாங்கள் போகிறப்ப எங்கள் கூடவே வந்திருந்தாங்க அவங்க. இந்த கேவோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு இங்கிலீஷ்லேயும் இன்னொரு சைடு அரபிக்லேயும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேவோட டெப்த் வந்து 40 to 100 மீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு சைடு எக்ஸைட்டாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பயமாகவும் இருக்குது. வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
இதுதான் கேவோட வந்து லாஸ்ட் டெப்த்து. இதுக்கப்புறம் கீழே போக முடியாது. அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்க மாதிரி தெரியுது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட நம்ம வந்து மேலே போகலாம். இது வந்து கீழேருந்து மேலே வந்து அந்த வழியில் இருக்கிறது எவ்வளோ மேலே ஆள் நிற்கிறது எவ்வளோ குட்டியாக தெரியுறாங்க பாருங்கள். இங்கே வந்து போனது எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவரி சேனலில் வேர் ஹில்ஸ் கூட போன மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். டாட்டா பாய், see you. நான் உங்கள் ஸ்ரீ.